So this particular unit is about theory of cost. So முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இப்போ chapter 3ல it's about theory of production and theory of cost. So இதில் we will see about theory of cost. So இந்த யூனிட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா it's about meaning and different types of cost and cost function பத்தி பார்ப்போம், and then short run and long run cost functions, and then we will see about linkage between production function and cost function. அதுக்கப்புறம் economies and diseconomies of scale and reasons for their existence. So basically இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல or இந்த யூனிட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். So இப்போ cost concept. இப்போ first என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so இங்க என்னன்னா it's about understanding financial aspects of production. அதாவது cost analysis பத்தி இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். That is relationship between cost and various factors like size of output, scale of operations and prices of inputs. So we will study the relationship between cost and output or other inputs. So அதை பத்தி அதாவது cost analysis பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். And அதுல first என்னன்னா it's about accounting cost and next வந்து economic cost. So first என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's about accounting cost and next வந்து it's about economic cost. So accounting cost என்ன? Accounting costங்கிறது என்னன்னா it's an explicit cost. So explicitனா வந்துட்டு expressly directly வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே it's not direct cost again. So explicit costனா actual cost. So இது actual cash payments தான் நம்ம explicit cost or accounting cost னு சொல்றோம். So it is actual cash payment made by entrepreneur for factors of production, like for example wages. இப்போ factors of production என்னலாம் நம்ம முன்னாடி earlier நம்ம பார்த்தோம் theory of production நம்ம வந்து factors of production பார்த்தோம். There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. So அந்த factors of production க்கு pay பண்ற actual cash தான் வந்து accounting cost. Explicit cost தான் வந்து accounting cost. It is explicitly known, so expressly known cost, and directly அதாவது not directly again but then expressly இது எல்லாமே cost ன்னு நமக்கு தெரியும், and actually இதுக்கு cash payment பண்ணிருப்பாங்க for all the factors of production. என்னென்ன factors of production இருக்கு? Land, labor, capital and entrepreneurship. So laborக்கு entrepreneur pays wages, and அதுக்கப்புறம் raw materials வாங்குறது, procure பண்ணுறது, அதுக்கான காஸ்ட், fuel, rent, so landக்கு rent and interest on loan. So இது எல்லாமே வந்துட்டு explicit cost or accounting cost. So இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நம்ம firmோட financial statementsல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். So these are recorded in firm's financial statements. And accounting costங்கிறது என்னன்னா it is explicit cost or actual payments made to suppliers for factors like labor and materials. So அதுதான் நம்ம accounting costன்னு சொல்றோம். இது எக்கனாமிக் காஸ்ட்னா என்ன? ஸோ எக்கனாமிக் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா அதில் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் இல்லாமல் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டும் இன்க்ளூடட். ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட் as well as இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது? ஒரு சில காஸ்ட் ஆர் இம்ப்ளைட் பட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி நோன், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் of using the entrepreneur's own resources, for example capital, time, etc. இப்போ opportunity costங்கிறது ஒரு காஸ்ட் தான், ஆனால் அது explicit cost கிடையாது, அது ஒரு actual cash payment கிடையாது. லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் opportunity costனா என்னன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 hour இருக்குது, அதில் either நீங்கள் படிக்கலாம் or maybe மேட்ச் வாட்ச் பண்ணலாம், கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கலாம். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா, let's take for example நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா you are able to attend that அந்த சாப்டரோட கொஸ்டின். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 marks தான், இப்போ அந்த 1 hour மேட்ச் பார்க்கறதுனால இது படிக்க முடியாது. ஸோ ஐம் லூசிங் அவுட் ஆன் தட் 5 marks. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இல்லை டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 எடுத்து we are investing in a business, or let's take for example 1 lakh எடுத்து we are investing in a business instead of that. ஸோ அதில் வந்து obviously involves risk and uncertainty and all of that. ஸோ அதுக்கு பதில் அதை எடுத்து சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு எஃப்டியில் போட்டால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு பதில் இன்னொரு விஷயம் பண்ணுறதுனால we are losing out on the benefit or interest from the latter. ஸோ அதை தான் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது ஒரு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், பிகாஸ் இதுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக எங்காவது பேமெண்ட் பண்ணுறோமா கிடையாது. பட் அகைன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் எக்கனாமிக் காஸ்ட். ஸோ சிம்பிள் accounting cost is nothing but explicit cost, whereas economic cost is equal to explicit plus implicit cost like opportunity cost. லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கேபிட்டலில் நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை கேபிட்டலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பதில் மேபி அது வேறு எங்காவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 lakh ரூபி எடுத்து நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆஸ் கேபிட்டல். சப்போஸ் இதே 1 lakh எடுத்து நம்ம வந்துட்டு மேபி ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5% இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா அந்த 5,000 இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் நாட் இன்வெஸ்டிங் தட் அமௌண்ட் அண்ட் ராதர் ஸ்பெண்டிங் இட் எல்ஸ்வேர். ஆர் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து அவங்களோட டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதை ரன் பண்ணுறது ரேதர் வேற எங்காவது ஒரு பக்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தால் he would have earned that wages or fixed payment. அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆண்டர்ப்ரனரோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் for not pursuing that path. That is instead of entrepreneurship, suppose வந்துட்டு if he is taking up a job, in that case he will get wages. இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால he will not be able to get those wages or the
fixed amount. Now other than opportunity cost for entrepreneur, investing his time over here rather than there, right? So wages that entrepreneur could have earned working elsewhere. So I think in the concept உங்களுக்கு already தெரியும் நினைக்கிறேன் about opportunity cost. So economic cost is nothing but accounting cost less. So just a minute. So economic cost is nothing but accounting cost plus implicit cost. Whereas accounting cost ங்கிறது வந்துட்டு explicit cost மட்டும்தான். So that is the basic difference. And next is if an entrepreneur's total revenue covers both, and முன்னாடி நம்ம actually இந்த ஒரு யூனிட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி earlier யூனிட்லயே நம்ம பார்த்தப்போ regarding accounting profit and economic profit. So accounting profit என்னன்னா it's nothing but revenue minus அங்க explicit cost மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். Whereas economic profit ங்கிறது it's nothing but revenue minus explicit as well as implicit cost will be considered. And after that we will get economic profit. So அந்த economic profit வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் normal profit. If an entrepreneur's total revenue covers both explicit and implicit cost ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா in that case it's normal profit. Then whatever they earn above that is normal profit. That is economic profit. Any revenue beyond this is called as economic profit or supernormal or abnormal profit. Okay, I think here there is no need for any point of confusion. So let me explain again. Total revenue வந்து explicit and implicit cost மட்டும் cover பண்ணுதா that is normal profit. Whereas அதுக்கு மேல earn பண்ற amount is economic profit. Okay, let's take for example over here. Revenue வந்துட்டு okay, so in this case take for example, so revenue வந்து take for example is 1 lakh, right? So explicit cost வந்துட்டு for example take for example 25,000 and implicit cost வந்துட்டு take for example 50,000. So in the case la we have to calculate accounting profit. Accounting profit ங்கிறது is very simple, which is nothing but 1 lakh minus explicit cost மட்டும், that is 25,000. So 75,000 will be accounting profit. Now this is very easy. Whereas economic profit ங்கிறது என்னது? Economic profit na it's nothing but we know it's revenue minus explicit cost as well as implicit cost, right? So in the case la it is 1 lakh minus 75,000, so it's 25,000. So inga pathina it's 75,000 and here it is 25,000 is our economic profit. Ipo normal profit na enna, if at all the revenue covers only explicit and implicit cost, adha nam normal profit nu solrom, right? Take for example innoru example la if at all revenue take for example is 75,000, explicit cost take for example is 25,000 and implicit cost take for example is 50,000. So idha nam normal profit nu solrom. No, this is 50,000. So idha nam vandu normal profit nu solrom. That is revenue 75,000 is covering the explicit and implicit cost. So on the stage varaikum if at all our revenue covers all the cost, that is explicit as well as implicit cost, adha nam normal profit nu solrom. So over here actually revenue covers explicit and implicit cost. So accounting profit in Pata it is nothing but 75 minus 25, which is 50. But our revenue covers both explicit and implicit cost. So adha nama vandu normal profit nu solra. 75 minus 25, which is accounting profit or normal profit. Over and above this earn பண்றத நம்ம economic profit nu சொல்றோம். So I hope that's very clear. In the case la accounting profit ங்கிறது என்னன்னா explicit cost மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். Economic profit ங்கிறது explicit as well as implicit cost. And நம்மளோட revenue suppose exactா இந்த particular explicit and implicit கவர் பண்ணுதுனா அந்த profit தான் accounting or normal profit னு சொல்றோம். Over and above that நம்ம earn பண்ற profit, over and above explicit and implicit cost earn பண்ற அந்த profit தான் we refer to as supernormal profit or economic profit. So economic profit க்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா it's also known as supernormal profit or abnormal profit. So normal profit ங்கிறது என்னன்னா if it covers explicit and implicit cost. Supernormal profit or abnormal profit. That is in the case la paathitomna if in economic profit ங்கிறது எவ்வளவு 25,000.
ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் ஆர் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் ஓவர் அண்ட் அபவ் தி நார்மல் ப்ராஃபிட். இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் தட் கவர்ஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நார்மல் ப்ராஃபிட். ஸோ அப் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ நம்மளுக்கு 75,000. அப்போ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வர ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்துட்டு நார்மல் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். தட் இஸ் இப்போது ஓவர் அண்ட் அபவ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் நம்மளுக்கு 75,000 கிடைக்குது. அந்த 75,000ல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் வந்து 750 அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த 50 வரைக்கும் வந்துட்டு இட் இஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட். இன்னொரு பேலன்ஸ் அந்த 25, அதாவது ஓவர் அண்ட் அபவ் தி எக்ஸ்பிளிசிட் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் ஆர் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் ஆர் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம். So that is, once again, if I have to explain, accounting profit is wherein you take only explicit cost into account, whereas economic profit you take both explicit and implicit cost into account. So normal profit na enna, nammaloda revenue vandu explicit and implicit cost cover pandra varaikkum vandittu it is normal profit. Over and above that, over and above explicit cost and implicit cost earn pandra and the profit is called as supernormal profit or abnormal profit or economic profit. So important points are explicit cost engiradhu enadhu, இது வந்து டைரெக்டாக நம்ம பே பண்ணுற ஆக்சுவல் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ், ரைட்? அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் காஸ்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு கம்ஸ் அண்டர் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் காஸ்ட் விச் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் புக்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஆக்சுவல் காஸ்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம், விச் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் புக்ஸ். இப்போ இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்னா என்ன? ஸோ இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா, இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இது ஆக்சுவல் காஸ்ட் கிடையாது, அந்த புக்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஆண்டர்பிரனர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வேறு எங்கே வந்து சப்போஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும், ஃபிக்ஸடாக வேஜஸ். ஸோ அதை வந்துட்டு அது ஒரு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். ஆனால் அந்த புக்ஸில் நம்ம எங்கேயுமே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம், அது ஒரு ஆக்சுவல் பேமெண்ட் கிடையாது. Whereas economic profit, as we already saw, is nothing but revenue minus explicit and implicit cost both. Normal profit is nothing but revenue which actually covers only the explicit and implicit cost. Now, in the case, it is normal profit. So, revenue, explicit and implicit cost mattu cover pannadha, then there is normal profit. Over and above explicit and implicit cost earn pandra, and the amount is called as supernormal profit or abnormal profit or economic profit. So, I hope that's very clear. And next one, the outlay cost and opportunity cost. Outlay na expenditure. So, outlay na it's nothing but expenditure. So, outlay cost na enna first. So, outlay cost na enna actual expenditure made in cash in order to acquire resources for production. So, outlay cost engiradhu enna expenditure. Outlay na enna expenditure. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரிசோர்ஸஸ் அக்வயர் பண்ணணும், ரிசோர்ஸஸ் வாங்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவுட்லே காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, எம்ப்ளாயிஸ், லேபர், ரா மெட்டீரியல்ஸ், அண்ட் அப்புறம் லேண்டு, அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணுறோம், அண்ட் கேபிட்டலில் இன்ட்ரெஸ்ட், அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து வேஜஸ். ஸோ இது எல்லாமே அவுட்லே காஸ்ட், அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் என்னன்னா வேல்யூ ஆஃப் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம், அதுக்கு பதில் நம்ம வேற ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு நம்ம இதை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ பெனிஃபிட் கிடைக்குமோ அதை நம்ம ஃபோர்கோ ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை தான் அந்த வேல்யூ ஆஃப் த மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது இப்போ ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணாதனால வந்துட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், விச் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். தட் இஸ் அன் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், ரைட்? ஸோ it includes not just monetary expenses but also the benefits that could have been gained from alternative use of resources. For example, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா entrepreneur வந்து கேபிட்டலை பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இங்கே என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட். சப்போஸ் அந்த கேபிட்டலில் வேறு எங்காவது நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வேறு ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் ஒரு ஷேர்ஸ் ஒரு மேபி எஃப்டி அக்கௌண்ட், மேபி எஃப்டியில் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஏதோ ஒன்றில் வந்துட்டு அவங்க போட்டிருந்தாங்க, மேபி வேறு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் இன்வெஸ்டட் ஓவர் ஹியர். ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து மிஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான், மிஸ்ட் பெஸ்ட் ஓகே மிஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே ஒரு டேர்ம் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பண்ணணும், வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்ல, வேல்யூ ஆஃப் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் யூ மீன் பை திஸ்? டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வந்துட்டு 1 lakh இருக்குது, அதை வந்துட்டு பிஸ்னஸில் போடுறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த பிஸ்னஸில் போடுறதுக்கு வந்து சப்போஸ் வேறு எங்காவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மொத்தம் 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் he will get a return of 10%, which is 10,000. Next option you will get a return of 25%, which is 25,000. Next இதில் வந்து take for example you will get only 3% return, which is 3,000. Next opportunity 4%. இப்போது இது எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டான கிடையாது. இப்போது இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வேற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ல நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல போட்டிருந்தா எவ்வளோ கிடைக்குமோ அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸில் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்?
ப்ராபப்ளி ஆப்ஷன் 2 தான், பிகாஸ் அங்கே தான் நம்மளுக்கு ஹையர் ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு mutual funds, no, let's take for example this is 12,000, right? Okay, alright. So take for example, yeah, this is 12,000 வச்சுட்டோம்னா, take for example this option is investing in mutual funds ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். அந்த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவோட வேல்யூவை நம்ம ஃபோர்கோ பண்ணுறோம், which is opportunity cost. அப்போ இந்த கேஸில் 4மே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு கிடையாது, இது ஏதோ ஒன்றில் வந்து பெஸ்ட் எதுவோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 obviously is the opportunity cost. ஸோ ஐ ஹோப் இது வந்து கிளியராக இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அபவுட் அவுட்லே காஸ்ட்டும் கீ டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அவுட்லே காஸ்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ அவுட்லே காஸ்ட் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவல், இது நம்ம ஃபினான்ஷியலி என்ன பண்ணுவோம், ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? whereas ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ். that is represent missed opportunities and are not recorded in accounting books. ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புக்ஸில் வந்து அக்கௌண்டிங் புக்ஸில் நம்ம என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா அவுட்லே எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அது ஒரு ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு. ஸோ அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட், ஆக்சுவல் கேஷ் தட் இஸ் ஸ்பெண்ட், ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் காஸ்ட். ஸோ நம்ம அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் புக்ஸில். வேறஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் என்னது, ஒரு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவை மிஸ் பண்ணதுனால நம்ம எவ்வளோ வந்து பெனிஃபிட் ஃபோர்கோ பண்ணுறோங்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரு காஸ்ட்டான்னு கேட்டால் கிடையாது, இது ஒரு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். ஸோ அதனால திஸ் வில் நாட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி அக்கௌண்டிங் புக்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அபவுட் டைரக்ட் ஆர் ட்ரேசபிள் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆர் நான் ட்ரேசபிள் காஸ்ட். ஸோ டைரக்ட் ஆர் ட்ரேசபிள் காஸ்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் ஆர் நான் ட்ரேசபிள் காஸ்ட். ஸோ டைரக்ட் ஆர் ட்ரேசபிள் காஸ்ட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் டைரக்ட் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது, those costs that could directly be attributed to the manufacturing or production process, right? For example, இப்போ raw materials, wages, இதெல்லாம் வந்து என்னது டைரெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்கர் பண்ண காஸ்ட்டு. அண்ட் எனர்ஜி காஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொடக்ஷன் லைனுக்கு நம்ம அட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு 4 டிவிஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வேறு மல்டி டிவிஷனல் பிஸ்னஸ்னு வச்சுக்கலாம். 4 டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு கம்பெனியில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எம்சிஜி ஒரு செக்டர், அதில் இருக்காங்க, டெலிகாமில் இருக்காங்க. அண்ட் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று வந்துட்டு ஓகே பவர் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஸோ அந்த செக்மெண்ட்லேயும் இருக்காங்க. ஓகே லெட்ஸ் நாட் டேக் திஸ். ஓகே எஃப்எம்சிஜி, டெலிகாம், அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். மொபைல் ஃபோன்ஸ், லேப்டாப்ஸ் அண்ட் all other electronic devices. Okay, that's the case maybe. And let's take for example last one பார்த்தீங்கன்னா beverages, food and beverages அதுலேயும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். packaged foods and beverages. So almost FMCG, alright. So அது வேறு இது வேறுன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இதுலேருந்து மேபி அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூட். ஸோ இந்த 4 டிவிஷன் இருக்குன்னா டைரக்ட் ஆர் ட்ரேசபிள் காஸ்ட்னு என்னென்னா, அந்த பர்டிகுலர் டிவிஷனுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த டிவிஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து வேஜஸ், இந்த டிவிஷனுக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக அட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். டைரெக்ட்லி இட் இஸ் அட்ரிபியூட்டபிள் டு தட் பர்டிகுலர் டிவிஷன் only. ஸோ டைரெக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் காஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டுக்கு, ரைட்? இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டுக்கு ஆர் மேபி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆர் ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, இப்போ இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் வந்து இந்த ஒரு டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு காஸ்ட் அட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் டைரக்ட் காஸ்ட். ஸோ இன்டைரக்ட் காஸ்ட்னா என்ன? இன்டைரக்ட் காஸ்ட்னா வந்து ஒன் விச் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ட்ரேசபிள். ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்டுக்கோ ப்ராசஸ்க்கோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாத காஸ்ட் வந்து இன்டைரக்ட் காஸ்ட் ஒரு நான் ட்ரேசபிள் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஒன் தட் குட் நாட் பி ட்ரேஸ்ட் டு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் or ப்ராடக்ட் or சர்வீஸ் or டிவிஷன் or டிபார்ட்மெண்ட் or ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லியாச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், இன்டைரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த காஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன் காஸ்ட் இந்த 4 டிவிஷனுக்கும் சேர்த்து ஏதாவது ஒரு காமன் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கோம்னா அது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கலி அட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது, ரைட்? இந்த டிவிஷனுக்கு தான் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு 10 டிவைட் பண்ணிப்போம், ரைட்? டிபெண்டிங் ஆன் ஒரு ரீசனபிள் பேசிஸில் ஒரு ரேஷியோ வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த காஸ்ட்டை நம்ம தான் அலோகேட் பண்ணணும் பிட்வீன் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மின் ஓவர்ஹெட்ஸ், யூட்டிலிட்டிஸ் ஃபார் ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ், மேனேஜ்மெண்ட் சேலரி. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக லிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்க who's managing all the 4 divisions, general manager. இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிவிஷன் மேனேஜர் இருக்காங்க, டிவிஷனல் மேனேஜர் இருக்காங்க, இப்போ ஜென்ரல் மேனேஜர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட சேலரி நமக்கு தெரியாது என்ன, அதாவது அலோகேட் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில். ஆர் மேபி டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்க்கு மொத்தம் 4 டிவிஷனுக்கும் சேர்த்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி அட்மின் ஓவர் ஹெட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு காமன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது ஜென்ரல் ஓவர் ஹெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு இன்டைரக்ட் காஸ்ட். ஸோ இன்டைரக்ட் காஸ்ட் ஆர் நான் ட்ரேசபிள் காஸ்ட்டில் வரும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் கான்செப்ட் இன் அக்கௌண்டிங். ஸோ டைரக்ட் காஸ்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம டைரக்ட் காஸ்ட்டை மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் காஸ்ட், ஒன் தட் குட் பி டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்.
Whereas P&L we will include all the indirect expenses. So indirect expenses is something that you will not trace, that you will not be able to trace to a particular division or department or service. Then heading towards the next part, important distinction between direct and indirect cost. Very simple. So direct cost directly நம்ம trace பண்ண முடியும் to a particular product or department. So நம்ம தனித்தனி அந்த product or departmentக்கு நம்ம calculate பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா அதை மட்டும் include பண்ணா போதும். So you don't have to allocate between different departments because again it is attributable to that particular department only. Whereas indirect cost நீங்க டைரக்டா assign பண்ண முடியாது and it is spread across multiple products and departments, right? So அதை இந்த particular product க்குன்னு சொல்லிட்டு assign பண்ண முடியாது. So we will have to then allocate. ஒரு common இப்ப general overheads இருக்கு, admin overheads இருக்கு, 4 departmentக்குமே include பண்ணிருக்கோம்னா அதை நம்ம தான் we will have to divide it between different departments. And next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it's about incremental cost and sunk cost. So incremental cost and sunk cost na enna? So incremental cost and sunk cost na enna? Incremental cost is nothing but as the name suggests increment na addition. So additional cost. Suppose business would change பண்றாங்க or ஏதோ ஒரு decision எடுக்கறாங்க. Like maybe for example இப்ப production expand பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். For example production expand பண்றாங்க or product line change பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். Production expand பண்றாங்க, product line change பண்றாங்க. So on the case they will have to increase certain costs. இப்போ ஒரு டெசிஷன் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இப்போ இருக்கிறத விட அடிஷ்னலாக காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குல்ல, அந்த அடிஷ்னல் காஸ்ட் நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அந்த சேஞ்ச் என்னவா இருக்கலாம், மேபி இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க, ஒரு புது ஜியோகிரஃபி என்டர் பண்ண போகிறாங்க, ஆர் மேபி ப்ராடக்ட் லைன் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஒரு டெசிஷன் பண்ணுறதுனால they will have to incur certain additional cost which is called as incremental cost. For example இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நியூ ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஹையர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அது ஒரு incremental cost. Sunk cost enna? Sunk cost na cost that is already sunk. So meaning already அந்த cost pastல it is spent and இப்போ அதை recovery alter பண்ண முடியாதுன்னா அது sunk cost னு சொல்றோம். So இந்த cost என்னன்னா regardless of what future decisions that may be taken, maybe a future la enna decision எடுக்கலாம், பட் அந்த cost already என்னாச்சு incur பண்ணி முடிச்சாச்சு, இப்போ அதை recovery alter பண்ண முடியாதுங்கிறது sunk cost. Example பாத்தீங்கன்னா research, advertising அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ண மணி ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் மெஷினரி அதை எங்கேயுமே சேலில் யூஸ் பண்ண முடியாது. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க, அவங்க ஒரு புதுசாக ஒரு மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருந்துச்சு, லைக் பாரத் பயோடெக் அந்த கம்பெனிஸ், கோவிஷீல்டு அதெல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி லெஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்மா அந்த செக்டரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அவங்க புதுசாக லெஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண காஸ்ட், லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஏதாவது ஒரு டெட்லி டிசீஸ் லைக் மேபி கேன்சர் ஆர் டியூமர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்க்கு அவங்க மெடிசின்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, வேக்சின்ஸ் ஆர் மெடிசின்ஸ். ஸோ அந்த ரிசர்ச்காக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண அமௌண்ட், லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்ட் ஆஃப் தி டே அது does not turn out to be successful in trial. ஸோ அந்த கேஸில் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ணது தான். இப்போ அந்த காஸ்ட்டை இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபியூச்சரில் இஃப் தே பிளானிங் டு கண்டினியூ வித் தட். So next is about incremental cost and sunk cost or difference or distinction. So இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா incremental costங்கிறது ஒரு future oriented cost. அதாவது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சேஞ்ச் டெசிஷன் பண்ணால் அடிஷ்னலாக நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் incremental cost. அது ஒரு future oriented cost. Just a minute. And directly tie to business decision or any change that we make. Whereas sunk costங்கிறது என்னன்னா it's a past cost. ஸோ அது irrecoverable and should not affect the future decision making. Like for example இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு பயோடெக் or maybe கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி ஒரு புதுசாக ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபார் டெட்லி டிசீஸ் ஒரு க்ரானிக் டிசீஸ். ஸோ அதை சப்போஸ் அந்த ரிசர்ச் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த மெடிசன் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் சங்க் காஸ்ட். சங்க் காஸ்ட்னா ஒரு பாஸ்ட் காஸ்ட், அதாவது irrecoverable காஸ்ட். அண்ட் இது ஃபியூச்சர் டெசிஷன் மேக்கிங் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, அந்த மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்க ரிசர்ச் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல, அவங்க மேபி அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ரிசர்ச். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்தராக அந்த ரிசர்ச் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறதா இப்போதைக்கு டெசிஷன் இல்லை. இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஆல்ரெடி இன்கர் பண்ண காஸ்ட், அது irrecoverable. இப்போ அதை ஆல்டர் பண்ண முடியாது. அண்ட் இந்த காஸ்ட் ஃபியூச்சர் டெசிஷன் மேக்கிங் இம்பாக்ட் பண்ணாது. அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா புதுசாக ஒரு விஷயம் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் டெசிஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு we have to spend certain additional cost which is called as incremental cost. And next என்னன்னா it's all about historical cost and replacement cost. And next is about historical cost and replacement cost. So historical cost and replacement costனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா historical cost என்ன? Historical cost as a name suggests is a past cost. ஸோ அது ஒரு அசெட் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்ட்டில் நம்ம இன்கர் பண்ண காஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சங்க் காஸ்ட். ஏன்னா சங்க் காஸ்ட்டே நம்ம பாஸ்ட் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ
ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்டுங்கிறது பாஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு அசெட் வாங்குறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண காஸ்ட். ஸோ இந்த காஸ்ட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் ரெக்கார்டட் ஆஸ் ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் அசெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி வாங்கியிருக்கோம், லேண்ட், பில்டிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். அந்த என்ன ஒரிஜினல் ப்ரைஸில் நம்ம வாங்கினமோ அதே ப்ரைஸில் we will record it in our books. ஸோ இதுக்கும் சம் காஸ்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் சம் காஸ்ட்னு என்னென்னா அந்த காஸ்ட்டை நம்ம ரெக்கார்ட். ஸோ சம் காஸ்ட்டு என்னென்னா பாஸ்ட் காஸ்ட்டு அண்ட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. வேறு ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னா பாஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு அசெட் வாங்குறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண காஸ்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். ஸோ அதை அது வந்து நம்மளோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்லேயே புக்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த ப்ரைஸ். ரிப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னா என்ன? ஸோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு அசெட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதை நம்ம வந்துட்டு விற்றுட்டு வேற ஒரு அசெட் வாங்குறோம், அதை நம்ம டிஸ்போஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு அசெட் வாங்குறோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற போகிறோமோ அது ரிப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். தட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வயரிங் identical or similar asset today to replace an old one. So old asset நம்ம replace பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு asset வாங்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்துட்டு replacement cost. இந்த காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் it will fluctuate based on market condition and inflation, right? For example இப்போ இந்த மாதம் நம்ம அந்த asset நம்ம replace பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம். maybe for example இருக்கிற asset 10,000 சேல் பண்ணலாம், இப்போ 1 lakh 1 lakh வாங்கலன்னா இப்போ 90,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். take for example next month 2 lakh ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ 1,90,000 வாங்கணும். ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் கண்டிஷன், இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாத்தையும் பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரிப்ளேசிங் ஓல்டு மெஷினரி டுடே விச் மே பி ஹையர் டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன், ரைட்? ஸோ மேபி இன்னைக்கு வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், லாஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஆன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் என்னன்னு அபவுட் key difference between historical cost and replacement. Next is about the key difference between historical cost and replacement cost. So historical cost வந்துட்டு ஒரு original cost or fixed cost and it's recorded in the books. Whereas replacement costங்கிறது என்னன்னா it's a current cost and may differ due to inflation or market changes. So historical costங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா next என்னன்னு about இதே வந்துட்டு historic cost என்னன்னா it's original cost, fixed and it's recorded in the books. Whereas replacement costனா current cost, அது inflationனால market changesனால change ஆகலாம், right? And next one is about private cost and social cost. So private cost na enna, social cost na enna? So private cost na enna, it's a cost incurred by the firm in its operations. Then private cost na cost which is private to the firm, அவங்க இன்கர் பண்ணுற காஸ்ட் ஃபார் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் ஆர் இன்டர்னலைஸ்ட் பை த ஃபார்ம். ஸோ ஃபார்ம் ஒரு கம்பெனி வந்து இன்டர்னலைஸ்ட் ஆப்ரேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட் காஸ்ட். அது என்னவா இருக்கலாம்? எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வேஜஸ், ரெண்ட், ரா மெட்டீரியல்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் காஸ்ட். சோஷியல் காஸ்ட்னா என்ன? சோஷியல் காஸ்ட்னா இட்ஸ் காஸ்ட் விச் இஸ் இன்கர்ட் பை சொசைட்டி. ஸோ இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் சொசைட்டி ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ ஃபர்ம் ஒரு கம்பெனி பண்ணுற ஒரு விஷயத்தினால அதாவது சோஷியல்னா வந்து சொசைட்டி எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ண வேண்டியிருக்கோ அது சொசைட்டி, அதாவது சொசைட்டி காஸ்ட் கிடையாது, சோஷியல் காஸ்ட், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ப்ரைவேட் காஸ்ட்டும் இருக்குது, அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்டர்னல் காஸ்ட், நெகட்டிவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ம் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டினால பொல்யூஷன் வருது அண்ட் அந்த ஏரியாவில் இருக்க பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா அண்ட் அதனால உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வருதுன்னா தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சோஷியல் காஸ்ட், ரைட்? ஃபர்ம் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிக்கு சொசைட்டி வில் ஹேவ் டு இன்கர் காஸ்ட் ஃபார் த சேம். ஸோ அதுதான் சோஷியல் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்ட்ரியோட எமிஷன்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் டு என்வரன்மெண்டல் டிகிரடேஷன். ஸோ அதனால என்னன்னா சொசைட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது, சொசைட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது, பட் ஃபர்ம் டஸ் நாட் டைரக்ட்லி பே ஃபார் திஸ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. ஸோ இன்கேஸ் வந்துட்டு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ம் வந்து இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் எல்லாம் காஸ் பண்ணும்போது அப்போ அந்த கேஸில் சொசைட்டி வில் பி எஃபெக்டட் அண்ட் அதுக்காக வந்துட்டு அவங்க காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும் சொசைட்டி. ஸோ அதை தான் நம்ம சோஷியல் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இது ஃபர்ம்னோட ஆக்டிவிட்டினால வந்துட்டு கிரியேட் ஆகிற காஸ்ட்டு, பட் அகைன் ஃபர்ம் இதுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது, ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இதோட மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் காஸ்ட்டுங்கிறது இன்டர்னலைஸ்ட் காஸ்ட், அதாவது ப்ரொடக்ஷனுக்காக, ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக, அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காஸ்ட் வித்தின் தி ஃபர்ம் இஸ் ப்ரைவேட் காஸ்ட். வேறு சோஷியல் காஸ்ட்டுங்கிறதுனா இட்ஸ் காஸ்ட் தட் இஸ் பார்ன் பை சொசைட்டி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொல்யூஷன் அதெல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் சோஷியல் காஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட். So next is about fixed cost and variable cost. So fixed cost and variable cost என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா fixed costங்கிறது என்னது? Those costs that remain constant. So output levels என்னவா இருந்தாலும் fixed cost will remain constant, right? Take for example, so இப்போ வந்துட்டு 1 lakh units வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் சரி, இல்லை 50,000 units மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் சரி, இல்லை 75,000 units மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் சரி, ஒரு சில காஸ்ட் will always remain fixed. Take for example இப்போ ரெண்ட், அது வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ ரெண்ட் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are paying 1 lakh per month, every month we are paying 1 lakh. ஸோ இந்த காஸ்ட் வந்துட்டு will be fixed irrespective of இப்போ நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரியில் எவ்வளோ வேணால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம், 1 lakh units, 50,000 units, 75,000 units, இதெல்லாம் does not change with the level of output. பட் rather என்ன அவுட்புட் இருந்தாலுமே வந்துட்டு சேம் லெவல் ஆஃப் காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ணும், which is called as fixed cost. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட், ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், பெர்மனன்ட் ஸ்டாஃபோட சேலரிஸ், இன்சூரன்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். அவுட்புட் என்னவா இருந்தாலும் தீஸ் காஸ்ட் வில் ரிமைன் தி சேம்.
இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்புட்னால வந்து இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச், அவுட்புட் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது. பட் அகைன் ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது மேபி சேஞ்ச் ஆகல. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்னா இப்போ நியூ ஜியோகிரஃபி லைன்லேயும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக என்ன ஆகும், லேபர் காஸ்ட் அது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபேக்ட்ரிக்கு ரெண்டு முன்னாடி 1 lakh பே பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ அங்கேயும் வந்து 1 lakh பே பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகல, ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். பட் அகைன் அவுட்புட்னால வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது, ஒரே பர்டிகுலர் பிளேஸில் அவுட்புட்னால சேஞ்ச் ஆகாது. வேரியபிள் காஸ்ட்னா as we know வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து வேரிஸ் வித் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ அவுட்புட் வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், லேபர் ஆர் வேஜஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh யூனிட்ஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அண்ட் ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கு டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 unit ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் வேணும்னா அப்போ நம்மளுக்கு 1 lakh யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேணும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் இஸ் 2 per unit. அப்போ we are spending 2 lakh on raw materials if at all 1 lakh units manufacture பண்ணணும். Take for example 50,000 units manufacture பண்ணுறோன்னா அப்போ we will be spending 1 lakh. So depends on முன்னாடி 2 lakh spend பண்ணுறது இப்போ 1 lakh. So output பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி தான் வேஜஸும். சப்போஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் சேலரி இல்லாமல் வேரியிங் நேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே ஃபிக்ஸட் வேஜஸ் பே பண்ணாங்கன்னா அப்போ அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டில் வரும். வேஜஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் per hour பே பண்ணுறாங்க 100 per hourனா அப்போ வந்துட்டு டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 1000 ஹவர்ஸ்னா டோட்டலி அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பே பண்ணணும். 2000 ஹவர்ஸ்னா இட் வில் வேரி. 3500 ஹவர்ஸ்னா பேஸ் இந்த ஷிஃப்ட் ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இட் வில் வேரி. ஸோ அது நம்ம வந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டில் வரும். இல்லைன்னா வந்துட்டு சப்போஸ் ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா தென் வில் கம் அண்டர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் key differences between fixed cost and variable cost. Fixed cost பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவுட்புட் பொறுத்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ங்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது. வேரியபிள் காஸ்ட்ங்கிறது டெஃபினெட்லி சேஞ்சஸ் வித் த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். அண்ட் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இன் ரிலேஷன் டு அதர் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் இன்புட் ப்ரைஸ், லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதுதான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். நத்திங் பட் relationship between total cost of production and factors that determines it like input prices, level of output etc. So இது ஒரு mathematical function wherein two types of variables இருக்கும். ஒன்று dependent variable இன்னொன்று independent variable. So dependent variable னா என்ன, and independent variables. So independent variables வந்து factor price, output size, technology, efficiency, time period இது எல்லாமே வந்து independent variables. எதெல்லாம் dependent variables, total cost, unit cost. Total cost, unit cost depends on cost. But as independent variables, factor prices or output size or technology or efficiency does not depend on this cost function. காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷார்ட் ரன், இன்னொன்று லாங் ரன். ஸோ முன்னாடியே நம்ம ஆக்சுவலி ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கூட பார்த்துருக்கோம். ஷார்ட் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஃபிக்ஸட் ரெண்டுமே இருக்கும். வேறஸ் லாங் ரனில் எல்லாமே வேரியபிள் தான். ரைட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷார்ட் ரனில் பார்த்தா ஒரு சிலது வந்துட்டு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், ஒரு சிலது வேரியபிளாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வேரியபிளாக இருக்கும். கேபிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஷார்ட் ரனில். லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கேபிட்டல் டெக்னாலஜி ஆல்சோ வில் அண்டர்கோ சேஞ்ச் பிகாஸ் அந்த டைமில் இட் வில் பி அவுடேட்டட் ஆர் அதர் ஆப்சலேட்டாக இருக்கும். ஒரு எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈவன் கேபிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி கூட அப்கிரேட் ஆகும், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அது எல்லாமே. அண்ட் ஜென்ரலி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு implement the technology, everything will change. So in the short run there may be some variables which are variable and some which are fixed, but in the long run everything will be variable. So short run there are both fixed as well as variable factors. You know, some factors will be fixed and some factors will be variable, whereas long run all the factors will be variable and firms can change production capacity. And next is about short run total cost. Then அதுக்கு முன்னாடி let's look into few diagrams, right? So இது வந்து fixed cost ஓட diagram. So இங்க என்னன்னா output increase ஆக at each of the levels fixed cost will remain the same. Regardless of the output this will remain the same, right? So output வந்து change ஆயிட்டே வரலாம், increase ஆயிட்டே வரலாம் from this point to this point and so on. But again in the case la fixed cost will remain the same. ஸோ இது வந்துட்டு என்னென்னா இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கா, இங்கே வந்து அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அட் ஆல் த லெவல்ஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் ரிமைன் த சேம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அபவுட் வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட்ல இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக அட் ஈச் ஆஃப் த லெவல்ஸ் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக வேரியபிள் காஸ்ட் வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன், ரைட்? ஸோ இந்த அவுட்புட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக அட் திஸ் ஸ்டேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இங்கே இருக்குது, அட் திஸ் ஸ்டேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்னும் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கே இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ்
an upward sloping curve. Because as the output increases, variable cost increases. Next is semi-variable cost. Semi-variable cost, it's a mixture of both variable as well as fixed cost. What semi-variable cost? Semi-variable cost it's a mixture of both fixed cost as well as variable cost. So given the fixed cost at the same time we have variable cost, and then total cost it's a slanting line over here wherein it's a mixture of the fixed cost at the same time we have variable cost aspect. And it's about stair step variable cost. So let's look into this. Next is the short run total cost. Short run total cost so short run ஒரு சில factors fixed and ஒரு சிலது variable factors இருக்கும். Like labor, raw materials அதெல்லாமே variable factors, and மற்றது ஒரு சிலது fixed factors இருக்கும், like capital, technology அதெல்லாமே. So key concept என்னன்னா உங்களுக்கு total fixed cost, total variable cost and total cost. So total fixed costங்கிறது நமக்கு முன்னாடி fixed costனா these costs are fixed. They do not change in accordance with the change in the level of output. Do not change with the output. And இது எல்லாமே are incurred even if no production occurs. So production இல்லைனாலுமே இந்த காஸ்ட்லமே நம்ம இன்கர் பண்ணுவோம். இப்போ யூனிட் 0வாக இருந்தாலும் எதுவுமே நம்ம மேனுஃபேக்சரே பண்ணலைனாலுமே ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட்டு நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அது ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம எந்த யூனிட்டுமே மேனுஃபேக்சர் அவுட்புட்டே இல்லைனாலும் பே பண்ணுவோம். அவுட்புட் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் பே பண்ணுவோம், மீடியமாக இருந்தாலும் பே பண்ணுவோம். ஸோ irrespective of the level of output we have to pay these costs, we have to incur these costs. ஸோ இதெல்லாமே ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். ஸோ அவுட்புட் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிற காஸ்ட்டு கிடையாது. தென் ப்ரொடக்ஷனே இல்லைனாலுமே பே பண்ணுவோம். லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் rent, fixed salaries, அதெல்லாமே இந்த fixed cost ல வரும். It's a horizontal line since fixed costs remain constant. And next is about variable cost. And next is about total variable cost. Total variable cost பொறுத்த வரைக்கும் these costs increase as output increases. So output increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட் increase ஆகும். For example, raw materials, wages and utility costs. So இதெல்லாமே as output increases these costs will also increase. So இது ஒரு upward sloping curve that increases along with the output. And next it's about total cost. So total cost is the total fixed cost and total variable cost sum on the total cost. It's a combination of total cost and total fixed cost and total variable cost. So graph total cost curve starts at the level of TFC, that is total fixed cost, vertical distance from TBC, and rises as the output increases. So if in the curve we will get to understand. So total fixed cost and total variable cost graph already right? So we saw over here this is completely it's a horizontal line because it does not change the level of output, whereas this it's an increasing slope. It's an increasing line, upward sloping line, since as the output increases variable cost will also increase. As the output increases, variable cost will also increase. In the level, this output, and so on. In the output, variable cost. Whereas in the increase, it is over here. Whereas in the increase, it is over here, and so on. So total cost total costing is nothing but it's a sum of total fixed cost and total variable cost. So in the total costing start from the level of TFC, vertical distance from TBC, and rises as the output increases. So this is total fixed cost, which is a horizontal line over here, and then this is our total variable cost, which is an increasing slope, and total cost it starts over here. So that is what has been mentioned over here. Total cost starts at the level of TFC, that is vertical distance from TBC. So total variable cost it will start over here, and then it will increase along with total variable cost. And next it's about types of cost in the short run. So short run types of cost one fixed cost. So fixed cost output change, it will remain same. It will remain the same with respect to the level of output. Output 0 or 50,000 units or 1 lakh units or it will remain the same. Graph it's horizontal line starting at the point on the y-axis. Fixed cost incurred even at 0 output, right? So this is already in the diagram right? So it's a fixed, it's a horizontal line. At the output 0, take for example the 10, the 20, the 30, 40, 50 in thousands, right?
அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ எந்த லெவல்லையுமே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டாக ஃபேக்டரி ரெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஃபேக்டரி ரெண்ட் தான் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் 1 lakh, right? ஸோ அட் வாட் எவர் level that you may take, right? 10,000 and 20,000, 30,000, எந்த level of outputலுமே your fixed cost will remain the same, right? ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். 0 யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட் இருந்தாலும் என்னது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேம் தான், அதே 1 lakh தான் வந்து பே பண்ணுவோம். அண்ட் இது வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்ன? ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து சேஞ்சஸ் டைரக்ட்லி வித் அவுட்புட், ரைட்? கிராஃப் வந்துட்டு ஒரிஜினல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இட் வில் ஸ்லோப் அப்வர்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அவுட்புட் வந்து இங்கே 0ல் இருக்கும்போது யுவர் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் 0 only. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 10,000, இது 20, இது 30, இது 40, 50 அண்ட் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 5, 10,000, 20,000 இந்த மாதிரினா மேபி அட் அவுட்புட் வந்து இப்போ 10 இருக்கும்போது 10,000 இருக்கும்போது 5 இன்கர் பண்ணுவேன் காஸ்ட்டு. இதே 20 இருந்துச்சுன்னா இன்னும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். 30 ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் 10 இருக்கும்போது இட் இஸ் 5. இது வந்து 40,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம் 20 அண்ட் ஸோ ஒன். இப்படி வந்துட்டு அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா அவுட்புட் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆக காஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வ். ஜஸ்ட் லைக் நம்ம வந்துட்டு இது பார்த்துருப்போம் சப்ளை கர்வ். as price increases supply will increase, right? So there are upward sloping curve. Similarly variable cost are remaining with output increases, right? Initially slope may be gentle, reflecting increasing returns, then steepens due to diminishing returns. ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடி டோட்டல் அதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் இதை பற்றி பார்த்தோம். டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், அது டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் தி த்ரீ. டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் ஹாரிசான்டல் லைன் ஓவர் ஹியர். டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் இனிஷியலி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் தென் இட் பிகம் ஸ்டீப். எதனால இங்கே வந்துட்டு ஸ்டீப் ஆகுது? வை நாட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் லைக் திஸ்? Why not an increase like this instead of like this? Why it becomes steep at this point? ஏன் வந்துட்டு ஸ்டீப் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா பிகாஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவுட்புட்டோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ஆஃப்டர் அ சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னால டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ என்ன டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னால ஏன் வந்து ஸ்டீப் ஆகுதுன்னா டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த டிமினிஷிங் மார்ஷினல் யூட்டிலிட்டிலையும் பார்த்துருக்கோம். அடிஷனல் யூனிட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டி குறைஞ்சிட்டே போகும். அதேமாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து அடிஷனலாக நம்ம 10, 20 அப்புறம் அடிஷனல் 10, 20 அப்படி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இதுலேருந்து கிடைக்கிற அடிஷனல் ரிட்டர்ன் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ்டாக தான் இருக்கும் இனிஷியலி. லேட்டரான இது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால திஸ் கர்வ் பிகம் ஸ்டீப் ஓவர் ஹியர். அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது? derived by adding total cost is nothing but total fixed cost plus total variable cost. So it's derived by adding TFC to TVC. Graph and the total cost curve lies above the total variable curve by the amount of TFC. So TFC in the point start again and then it keeps on increasing, right? So this is the total cost curve. And next is about semi-variable cost. Semi-variable cost na another. Semi-variable cost is nothing but some costs are partially fixed, partially variable. Semi-variable as a name suggests is a mixture of fixed plus variable cost. That's why we semi-variable cost nu solrom. So for example, ஒரு சில கேஸ்ல electricity charges fixed component இருக்கும் plus variable component இருக்கும் depending on usage. So அது ஒரு typical example. For example, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க 100 units வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு price இருக்கும். And 500 for example 100 units வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் கிடையாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் 1000, 100லேருந்து 500 அப்போ எவ்வளோ வருது 10 per unit. அதுக்கப்புறம் 100லேருந்து 500 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 per unit. இது 500 யூனிட்ஸ் மேலே போச்சுன்னா டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் 14 per unit. ஸோ இது ஒரு டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செமி வேரியபிள் காஸ்ட். அதாவது இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஃபிக்ஸட் as well as வேரியபிள் காஸ்ட். ஏன்னா அதாவது 100 வரைக்கும் அது ஃபிக்ஸடு தான், 100 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் 1000 rupee. அதுக்கப்புறம் என்னது இட் பிகம்ஸ் வேரியபிள். Stair step variable cost na stair step na it looks like this. Yeah, the diagram la nam paakalam, which should be even more clear. Yeah, so stair step variable cost na enna over here on the x axis we have output and on the y axis we have total variable cost. So stair step we know steps and the step to stairs na will be like this, right? Steps will be like this. So adhe fashion follow பண்றதுனா வந்து stair step variable cost னு நம்ம சொல்றோம். So இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அவுட்புட் வரைக்கும் காஸ்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் இட் வில் வேரி. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0ல இருந்து இது வந்து 10ன்னு வச்சுக்கலாம், இது வந்து 20,000, இது 30,000 யூனிட்ஸ், இது 40,000 யூனிட்ஸ், அண்ட் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் 50,000 யூனிட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ 10,000 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த காஸ்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 வந்துட்டு ஒன்னுங்கிற காஸ்ட் வந்து 1000ன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 வந்து 1500, 3 வந்து 3000, 4 வந்து 4000, 5 வந்து 5000ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 0லேருந்து 10 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு யூனிட் காஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், செகண்ட் யூனிட் எல்லாத்துக்குமே 1000 per யூனிட் தான் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் காஸ்ட் வில் சேஞ்ச். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி வரைக்கும் காஸ்ட் அகைன் வில் ரிமைன் தி சேம். அண்ட் தென் அகைன் இட் வில் சேஞ்ச் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்டேர் ஸ்டெப் வேரியபிள் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் காஸ்ட் எவ்வளோ 1000, இது வந்து பர் யூனிட் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து என்டையர் காஸ்ட் கிடையாது, ரைட்? ஸோ இது 1000 per யூனிட் அண்ட் ஸோ ஆன், ரைட்? ஸோ இப்போ செகண்ட் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ 1000 per யூனிட். 10 யூனிட்ஸ்னு இப்போ வந்துட்டு டோட்டல் 10 யூனிட்ஸ்னால் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸு 10,000. நெக்ஸ்ட்டு 11th யூனிட்டுங்கும் போது அதோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500. அதே மாதிரி 12th யூனிட்டோட காஸ்ட் வந்து 1500 அண்ட் ஸோ ஆன் டில் 20th யூனிட் வரைக்கும். 21st யூனிட் வரும்போது அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ 3000. ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த 0லேருந்து 10 வரைக்கும் ஒரே காஸ்ட்டு, 10லேருந்து 20 வரைக்கும் ஒரே காஸ்ட்டு, சேம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாதிரி தான். அண்ட் இந்த இதில் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி வரைக்கும் சேம் காஸ்ட் வில் ரிமைன், அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி வரைக்கும் அதே காஸ்ட் கண்டினியூ ஆகும், அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்டேர் ஸ்டெப் வேரியபிள் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் 1000. ஸோ 0லேருந்து 10 வரைக்கும் இட் இஸ் 1000 per யூனிட். அதுக்கப்புறம் 10லேருந்து 20 வரைக்கும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் த சேம். ஆர் மேபி இதை நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம்னா, சின்ஸ் இது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வரனால காஸ்ட் பர் யூனிட் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஆல்ரைட், ஸோ முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் லீவ் தட். அண்ட் நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம்னா இட் இஸ் 10,000, என்டையர் வந்து 10,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000 வச்சுக்கலாம். ஸோ 0லேருந்து 10 யூனிட்ஸ்க்கு வரைக்குமே நீங்கள் வந்துட்டு சேம் காஸ்ட் இன்க்ரீட் பண்ணுவீங்க, அதாவது 10,000 இன்க்ரீட் பண்ணுவீங்க. இது 10,000 வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது 15,000 வச்சுக்கலாம். ஸோ 10லேருந்து 20 வரைக்கும் இருக்க எல்லா யூனிட்ஸ்க்கும் சேர்த்து நீங்கள் 15,000 இன்க்ரீட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே 150 கூட கிடையாது. அடுத்து நீங்கள் 21st யூனிட்லேருந்து 30 வரைக்கும் சேம் லெவல் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டேர் ஸ்டெப் வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் ஆனால் ஸ்டேர் ஸ்டெப் ஃபேஷனில் அந்த ஃபேஷன் இன்க்ரீஸ் our cost, we refer to as stair step variable cost. So some costs that remain fixed within certain levels of production but jump to a higher level once the production exceeds a specific thresholds. So cost incurred for hiring additional staff once production exceeds a specific level. So இது எல்லாமே நம்ம இதில் வரும்னா stair step variable costல வரும். And next என்னன்னா it's all about short and average cost. So short and average cost என்னென்னலாம். So short and fixed cost நம்ம பார்த்தோம், total fixed cost, total variable cost and total cost. So short and average cost. Average costங்கிறது என்னது? Simply means average costங்கிறது something about total cost divided by number of units will give us average cost per unit, right? So total cost divided by quantity in units will give us average cost. Take for example total cost வந்து 1 lakh ன்னு வச்சுக்கலாம். And then quantity வந்து suppose 10,000 unitsனா இப்போ per unit எவ்வளோ cost? Average cost is nothing but 10 per unit. So this is our average cost. Similarly, shortened curves the average cost பற்றி பார்க்கலாம். So average costல we have average fixed cost, average variable cost and average total cost. So average fixed costங்கிறது என்னது? It's something about fixed cost divided by number of units. Total fixed cost by quantity. Quantityங்கிறது என்னது? Number of units produced. So average fixed cost என்ன ஆகும்? Quantity increase ஆகாது, reduce ஆகிட்டே இருக்கும். Because for example fixed costங்கிறது same 1 lakh தான் இருக்கும். இப்போ units வந்து suppose 10,000 units இருந்தா and இன்னொரு example suppose 20,000 units இருந்தா, suppose 10,000 units இருந்துச்சுன்னா average fixed cost எவ்வளவு இருக்கும்? 1 lakh by 10,000 which is 10 per unit. Suppose take for example 20,000 units இருந்தா average fixed cost எவ்வளவு? 1 lakh divided by 20,000 which comes to 5 per unit. அப்போ யூனிட்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்? கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும், ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் ரெடியூஸ். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுங்கிறது இஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் per unit of output. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேமாக இருக்குது, டினாமினேட்டர் வந்து அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும்போது ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் per unitங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 2,000, அவுட்புட் 100 யூனிட்ஸ்னா ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ? இங்கே 20 வருது, 2,000 by 120. இதே அவுட்புட் சப்போஸ் 200 ஆகுது, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேம் 2,000 தான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 10 ஆகும்.
ஸோ ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டிக்ரீசஸ் கண்டினியூஸ்லி நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன்க்ரீசஸ். கரெக்டாக அந்த டினாமினேட்டர் வந்து ஏதாவது குவான்டிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாத ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். பிகாஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸடாக இருக்குது. பட் இஃப் இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் மெனி யூனிட்ஸ் என்ன ஆகும், அது வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். ரைட், ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் குறைஞ்சிட்டே வரும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக் இருக்குது. ஸோ அந்த கேக் வந்துட்டு 4 பேர் ஷேர் பண்ண போகிறாங்கன்னா அப்போ ஓரளவுக்கு ஷேர் கிடைக்கும். சப்போஸ் 8 பேர் ஷேர் பண்ண போகிறாங்கன்னா இட் வில் ரெடியூஸ். ரைட், ஸோ அதே சேம் தான், அந்த கேக் வந்து ஃபிக்ஸட் தான். பட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஷேர் என்னாகும், ரெடியூஸ் ஆகும். சிமிலர்லி காஸ்ட்டுங்கிறது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுங்கிறது அந்த கேக் மாதிரி. ஸோ அது வந்துட்டு இது சேம் தான். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்தது, இங்கே ரெடியூஸ் இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த காஸ்ட் பர் யூனிட்டுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன ஆகுனா அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆப்வியஸாக ரெடியூஸ் ஆகும் பட் ஜீரோ ஆகாது. மீனிங் கர்வ் அப்ரோச்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பட் டஸ் நாட் டச் இட். பிகாஸ் எனிவே ஜீரோ ஆகாது, ஏன்னா வந்துட்டு இட் வில் பி ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் மல்டிபிள் யூனிட்ஸ். பட் டஸ் நாட் மீன் தட் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று இருக்கும், டினாமினேட்டருங்கிறது ஒன்று இருக்கும். அப்போ இட் வில் நெவர் பிகம் ஜீரோ. ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஒரு ஹைப்பர்போலிக் கர்வ். ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும், எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணுற மாதிரி வரும். பட் இட் வில் நாட் டச் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், பட் இட் நெவர் இன்டர்செக்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த கர்வில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வெரி கிளியர். இந்த ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டயக்ராம் if we go to see here, all of the things have been given. ஆவரேஜ் காஸ்ட் இன் ஷார்ட் டர்ம் காஸ்ட் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்குது, டோட்டல் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் அவுட்புட் அண்ட் y இஸ் அ காஸ்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு இந்த கர்வா, ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இந்த கர்வ். ஸோ இது என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது. அட் திஸ் அவுட்புட் இட் இஸ் ஓவர் ஹியர். வேறஸ் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, என்னது ரெடியூஸ் ஆகிடும். அவுட்புட் இங்கே இருக்கும்போது இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகுது, அவுட்புட் இங்கே இருக்கும்போது இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஈவன் மோர் ரெடியூசஸ் அண்ட் அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ். ஸோ இட் ஆல்மோஸ்ட் இஸ் a downward sloping curve and comes to touch x. ஆனால் எப்போவுமே எக்ஸை வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணாது. அண்ட் திஸ் இஸ் a hyperbolic curve. So I hope this is very clear. Output increase ஆக average fixed cost will keep on reducing. As output increases, it will reduce. Increases over here, it reduces and so on. And next is nothing but average variable cost. Average variable cost is nothing but total variable cost divided by quantity. So இது obviously என்ன ஆகும்னா increase ஆகும். Because the reason being குவான்டிட்டி இங்கே வந்துட்டு டினாமினேட்டர் மட்டும் இல்லை நியூமரேட்டருமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். டினாமினேட்டர் அதாவது குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், நியூமரேட்டருமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வித் கியூ இஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ். ஆப்வியஸாக குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது மெஷர்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன ஆகும், அதுவும் வந்து லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துட்டு வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ்னால இட் வில் பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டு வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போது ஐதர் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஒரு டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கலாம் டு வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் மீன் இனிஷியலாக வந்துட்டு அவுட்புட் லோவாக இருக்கும்போது ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து வில் ஃபால். பிகாஸ் ஈச் அடிஷனல் யூனிட் யூசஸ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் per யூனிட்டுங்கிறது வந்துட்டு இட் வில் இன்க்ரீஸ். whereas later on diminishing returns to variable factors. later on நம்ம நிறைய யூனிட்ஸ் ஒரு நிறைய காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண அதிலிருந்து கிடைக்கிற அடிஷனல் ரிட்டர்னுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் லைக் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. ஒரு சர்டன் அவுட்புட்க்கு அப்புறம் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னால. பிகாஸ் நம்ம அடிஷனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக வந்து 100 யூனிட்ஸ் இருக்குது ஆஃப் லேபர். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷனல் 10 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னொரு 10 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மேபி 30 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஆர் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது 20 யூனிட்ஸ் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண இட் வில் நாட் இன்க்ரீஸ் பை த சேம் பர்சன்டேஜ். இட் பிகம் 15 ஆர் இட் பிகம் ஐதர் 10 ஆர் 12. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் நியூமரேட்டர் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும், டினாமினேட்டர் அவ்வளோவா இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஆனால் இனிஷியலி என்ன ஆகுதுன்னா நியூமரேட்டரும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், டினாமினேட்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ தேர் இஸ் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு வேரியபிள். ஸோ இனிஷியலி வந்துட்டு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இனிஷியலி என்ன ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் அந்த கேஸில் நம்ம நியூமரேட்டர் அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண டெஃபினெட்லி நம்மளோட அவுட்புட் குவான்டிட்டியும் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதனால் இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும். பட் லேட்டரான என்ன ஆயிரும், நியூமரேட்டர் அதாவது காஸ்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், பட் குவான்டிட்டி அந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அடிஷ்னலாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண வேரியபிள் இன்புட்ஸை ஒரு ஃபேக்டர்ஸை அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி அவுட்புட் அடிஷ்னல் அவுட்புட் கொடுக்காது. ஸோ அதனால் இப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் டெஃபினெட்லி வில் ரைஸ். பிகாஸ் நியூமரேட்டர் மட்டும் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனால் டினாமினேட்டரில் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் இருக்காது, அவுட்புட்டில் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் இருக்காது. ஸோ ஆனால் இனிஷியலாக அப்படி இருக்காது. இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கிறனால அந்த வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அடிஷ்னலாக நம்ம வந்துட்டு
அதில் போடும்போது ப்ரொடக்ஷனில் நம்மளுக்கு அந்தளவு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும். பட் லேட்டராக என்ன ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். பிகாஸ் இட் இஸ் டிமினிஷிங் ஒரு டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு தோஸ் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ்.